E whaatalo whatu Samoa I lau whaafunfonga mai mua mai. Ia o le nei fo'i tautalanga ma le whaasalaunga o loo whaawawai al tātou porkalame o le taulongolongo atu e nisi o whaiunga. Ia mangai o inga fo'i al tātou malo I le ne vai aso ua mawai atu. Ia manisi fo'i o tātou fuafuanga. Malo le langi mama ma le soifua maua. A matatu se whaamatalanga I le tuli loa o le mata upu I le tātou vaa o le nā whanua lea o lo o paulia pea I le a au I sa le longa. Ia sa longo atu o lo o whaatalo sangaina I le fisosoani a Australia mo le ave eseina o le vaa mai le a au. Ia ma le toe au I dātu I Australia mo le suesuenga. O le ale tūlanga tonu o taatia I le tātou vālea. Ma le ua taunu mai le vaenga mua mua o I lātou o loo iai le poto whaapitoa I tūlanga nei o le tu ese atu o vaa mai le tūlanga o loo pauli ai sa taunu mai le whaiunga o le vai aso lea. Ia ma o loo whaapea o na whaanofo ese ai tūlanga fo I o loo moomia ai le puipuinga o le tunu. O le to'otele o le au malanga o loo malanga mai mo le nei fo'i whaamoe moe o lea ua amata mai le lātou whainga malanga ma e tosa ma le lua vai aso malanga mai ai ma o le a whaitauina I aso ia malanga mai ai ia le au baa lea whaonga lea ma piliota o le whaanofo esea ina ia mawhai ai o na amata lia le lātou ngā luenga I le taunu mai I Samoa. O feuta na inga I le vao malo e lua o lo o tau ebe ina e Australia le tūlanga o le o mai o lātou tangata o lo ieito mai whaapitoa. Ia ma le toso ina o le vaa e toi whaafo I atu I Australia e whaiei e suesuenga. O nisi o tūlanga I tua atu o le naso e suenga ia o te manatu. O le a whaawawai e whaatalanoanga I le vao malo e lua. Ai meise I le tūlanga o le toi whaalelea o le vaa. Ia po ua whaale au ngā ina ato fo I le vaa ona ua onga tele ia sona whaina. Ia a o nā tūlanga e fto a mawalele ia se tonu pe a mai a le rei a le suesuenga e o lo o iei le to mai whaapitoa. I le to esea la o le nā whanua e le ngata I lana ngā duenga o lo whailawa I stono o le loto I whale o Samoa ia. A o lana ia fo I lango I le porkalame mo le tātou I tūlangi I le puipuia o tātou tua o I sami. Ia o lea o lo o whailawa le tūlanga masani sa whaia fo I isi taimi a ua na le awa noa ai le nā whanua. Mai o le sosoani e tau wala mai lea I o tātou a motu tua oi I le tātou whaai tūlangi. I a lātou waa, ia ai maise I a le vaenga lea I a Amerika Samoa I le lātou Coast Guard o lātou ia pito tau le lata mai. A lo ia I fo ia le sosoani whaapitoa a malo ia o Australia o New Zealand o Falani ma Amerika. Ia lātou vaalele. O lātou whaia pēa ia le ngā luenga lea o le lele ma maitawina ia mea o lo tutupu I o ngā sami o le Pasifika. Mai o se tasi o le fua waa o nā waa lele o lo whaia le ngā luenga o puipuinga. O lea e nofo ma whaamau I nei I le tātou malai waa lele I whaleolo. Mai o tūlanga le nā e whaamau tui nai e le puipuinga o tātou tua oi ma o ngā sami. O le sa whaatino e le nā whanua. Ia o le mata upulo na lua o a tātou polo inga fui e whaatatau I le tūlanga o whaalawe whaafuate. Le lava ua lewa o na whaanga solo mai ei e le tātou watunu ai mai se talu o na tūla I mai e le whaamai o le COVID-19. Mai e au fui o na toi whaawau ia le tātou polo inga lea. Mai a le polo inga lo whaanga solo nei le aso 2 iwa o Aukuso mai e ao na toe whafawina
mo leisi fo'i masina e pei ona tātou sauai. Mai o lea na fautuaina ai e le kapeneta i le tātou komiti o le New York ina ia whapena ona toe a whaafouina i a poloa inga e whaatatau lea mo le taimi o le aso tolu se fulu au kuso e anga i atu i le aso lufulu ono se tema. Mai o se tau o se teu ngala ititi o iai e whaamautinoa ati li ai nisi o fuafuanga ua tatala o i tūlā ia mo tātou whale o loa la iti i aso sā ma o lea ua tatala mai le se fulu lua i le auli se i o atu i le se fulu i le afiafi. O le si tūlanga o lo o tāwai le whaawau pea o tātou poloa inga mo whaalawlawe whaafua se e le ngata i le mata upu au tū o le puipui alava o le atunu u fo i le whaamai. Ai ona o le tātou tala o le tupe o le o lo whaanga solo ai i le taimi le nei o lo o whaavae le tātou tala o le tupe i runga o aia inga o le tūla whono whaavae i whaalawelawe whaafua se. O lona winga o le si tū lea e au ai ona whaawau i a tātou poloa inga ono o lea o lo usosolo ai lunga ia le whaasoa a le malo e tūsai matupe e whaatupe nai le whaangai wa inga o le tātou malo i le nei tolu masina o lo whaanga solo se i mae o na pasia ia le tala o le tupe i le whaai unga o le masina o se tema o na tātou se e tuailo lea i se tūlanga o le whaonga ina o tupe a le malo i le tūlanga masani i le tala o le tupe u whaatatia i lunga o le laulau a fono a le palemene ia mwhapena o na whaua wailo na whaasoasoaina. Sa avea fo ia le matou wheloa inga ma le tātou komiti lea o whaalawilawe whaafua sei e maua mai ei nisi o whaamatalanga a whaaupopo e winga i whemalanga inga. Mai o le taimi nei e pei fo e ona whonga ina i le lava i aso o lo o whaawau pea le tau fia o waalele e whaafo i mai ai i e mamalu o le atunuu po o waai e tau o repatriation flights mai i New Zealand. Mai o lo o whaawau pea i le natu langa se ia mata i tuina po fele mea ia nga iai ia le pepesi o le whaamai o lo o iai nei i New Zealand e fua fo iai ia tonu whai e tātou i le tū lava lea o le puipuia o tātou tangata. O ua langona lava ia le alofa i o tātou tangata Samoa ai maisea tātou whanaua onga o lo i fiti. Pei fo ona sila fia ua pepesi lava le whaamai i fiti ia ai whaafitai le alofa o le li i o lo malupuipui a pea ia o tātou tangata nuu ia ai maisei ia i lātou o lo nofua onga i fiti ai o lo o tau mawhai ia le tātou komiti o tāpenanga o mata upu nei e waba ai i auwala i mawhai o na whaafo i mai ai ia tātou tangata nei o lo o nonofo i fiti. O lo whaawau pea i e whaatalo noanga o le mawhai lea o na malanga atu i a tātou tangata nga i New Zealand. E na o le malanga i New Zealand ai le o le foi mai. Mai o i lātou o lo o whaawau wai e le tāpenanga lea mua o ngase. Ina ia mawhai pea o na maua le awanoa lona lua e le tau whaanofo e sea i le tau nuatu. O le whaatalo noanga lea o se whaatalo noanga o vasenga o tangata e malanga i New Zealand e au noa ma le whaanofo e sea mua la o tātou ngase o lo ave i New Zealand mo tongi fitinga lona lua o i lātou e mauaba noa mo ngā luenga whaavai taimi lona tolu o tātou tamaiti a onga o lo o toi fia fo i New Zealand. O le vasenga lale na o lo o whaawau i e whaatalo noanga i le taimi le nei. E whaafisiringia pe e ono foilea whaatuai ona whaatino ono o le mea le tupu nei i New Zealand.
Ia pe ia lava le awala e mawhai ona whaatino ai ona o lea malanga atu anga i New Zealand. Tatou tu mau pea le tūlanga o le pui o le soifua maloloina ona o le COVID. O le amatanga o le vai aso nei na whai se sauninga e amana ia ai ma whaafetaia ia tatou pāanga o e safsosoani mai i le aumaia lea o tui pui o le tatou atunu. Ma ua ia le atoranga o tuinga mo tangata Samoa e ala mai i sosoani ia i a tatou pāanga o malo ia whaapea ma whaalapa tonga whaavao malo. Mai o le se lau fitu se fulu afe ia le whaitau au whai o tuinga ia ua mawhai o na whaamapopo mai e whaatino ai le ngā ruenga lea ia mai o le anganga lava ina ia mawhai o na whaatino matuli loa i le whainu mera lea o i lātou e tatau o na whaia o lātou tui. Mo le vasenga lea o le autala vou mai le sefulu lua tausanga i le sefulu valu tausanga. O lea o loo tālia nei ia le fisosoani e tauala mai le malo New Zealand i le tui e tau o le Pfizer e mawhai ona whaanga solo ai ia le tuinga mo le vasenga lea o le tātou tunu. Ia o se whaamitalanga fia tele lea mo tāpenanga mo le puipuinga o i tātou mai le whaamai o le COVID. Ia ai o loo tau ave pea e pe ona abatu i aieingo a tātou polo inga i tu e ao na tātou ngā lurue ai lava le tangata ia e puipuia mai ai whaamai. Ona o mai ai lea o se whaamatalanga o le whai unga o le vai aso le la a tonu fōipo ua maua e nisi o le tunu. Sa whai ai le whai unga le kapeneta o le a whaamalo lo a le tu mau ia le tamaita i lo ia sili ma le whailautusi o le fono. Mai o le whaamalo lo le tu mau o le maua lea o le avanoa e tui nā tui ai ia e tali mai i le mau le malo i mafua anga ua le mawhai ai o na whaawau i la ua i o la tofinga. Ma o le autu o mauia i se tūlanga ao ma whaapupu ai foi le whaamatalanga. Ona o nisi o mea ua tutupu ua le mawai le anganga o le whaatuatuaina. Mai i tofinga nei, o tofinga tā ua nei mo le malo, mai e tā ua tele le tūlanga lea o le mawhai o na ngā lulue whaatasi o le whai ngā malo upale mai. Mai lātou o lo umia i a tofinga tā ua nei tutonu o le tātou watunu. Ia, ona o le nei mata upu e iei fo i vaenga o le tūlafono ma puipuinga o ai atatau. Ia o le tūlanga lea e tuua wano ai, ia i la ua e whapena o na au mai se tali i tonu o le vai aso, mai o le aso whalaile i le vai aso nei. E tatau o na maua mai ai i a la tali. Ina ia mawhai o na whai ai le whai unga le kapeneta. E whaasino lea i le ofisa o le loia sili, a e whai ai le whai unga a le fionga i le whafonga whetalai e winga i le whailautosi o le fono. Ia, ona whai umai ai lea o se whaamatalanga i le nei aso. O lea ua iei le whaamoe o le fionga i le tamaita i minsta o tupe, o le a whaapea ona tāpena mai ia ma le matanga aluenga o le tupe i le kapeneta i le aso whareile, e whaataatia mai ai le ato o le tala o le tupe, mo le tausanga luas fultasi, luas fululua, e mawhai ai o na whaawau i a ngā ioi ngā le malo e amatalia atu i le masina o ke topa, se i o atu i le whai unga o le tausanga wha le tupe i a iuni o le tausanga fau. Ia o se tāpenanga tā ua tele lea, mai e iei le whaamoe i le tūlanga masani, i le whaataatia mai le laulau a fono o le kapeneta, o le tala o le tupe ua fuafuaina, ia ona whaapea lea ona whaanga solo atu
i le laulaua fono a le palemene i le masina fou. Good afternoon, Talo Falava. This is the continuation of our weekly updates on some of the decisions undertaken by Cabinet and also some of the events and activities of government during the week. I would like to update you on the salvage operations for the Nafanua. We have now received 3 people who arrived at the end of last week for the salvage team. They will be joined in 2 weeks' time with the rest of the salvage crew, who will take 2 weeks to travel to Samoa to undertake this work, to lift the Nafanua off the reef and to prepare her for transportation back to Australia. The 3 people who arrived at the end of last week are now in quarantine under our usual conditions. The rest of the crew who are traveling by sea will take 2 weeks, and those 2 weeks will be taken as their quarantine period so that they are able to immediately undertake the work of being able to uplift the Nafanua and prepare her for transportation to Australia. The Government of Australia has been very generous in providing us with this assistance to salvage and to transport the Nafanua back to Australia. When the assessments have been done on what the condition of the boat is, then the 2 governments will have negotiations as how we will move forward. In the meantime, with the Nafanua out of commission, the regional collaborative effort will step in, not only through the work of the fleets within the region, and our nearest neighbor, of course, American Samoa, with the services of their Coast Guard, but also the air surveillance that is also a regular feature in providing surveillance and security for the region. In fact, one of the Air Force planes under that program is here in Faleolo and works out of Faleolo on that program. So we feel confident with the Nafanua being out of commission, that through the collaboration with our partners, that the security of our borders and our surrounding seas are being looked after by the programs I have alluded to. We also had an update from our NEOC committee, who have advised the continuation of the emergency orders, that the proclamations of the emergency orders, that they be continued. The current order takes us to the 29th of August, so the next period will commence on the 30th of August until the 26th of September. And you will note that these renewals of the proclamations are done on a monthly basis. Apart from the protections for the COVID, by which the proclamations were commenced last year, our current budget is actually provided for under the provisions of emergency conditions. So this is one more reason to continue the proclamation for emergencies, is that the government budget is also vested in that. We were updated by the committee also on flights into Samoa or out of Samoa. Last week we made the decision to defer all repatriation flights from New Zealand given the new outbreak.
and that we will keep an eye on the situation in New Zealand and make the appropriate decisions with regards to incoming flights to Samoa. We will still have the cargo flights, and those cargo flights are able to take people out of Samoa, and they will continue. The committee is still negotiating with the New Zealand authorities on a New Zealand one-way quarantine-free program, and the people who this program are targeted to our health cases being taken to New Zealand, the seasonal workers scheme, and some returning students who may have to return to New Zealand. So these are the groups that are being considered for quarantine-free entry into New Zealand. We are continuing our discussions along the same vein with American Samoa, but more a two-way travel bubble. And also, we are also seeking American Samoa's help, especially with our health sector. Our CT scan is not working in our national hospital. The nearest CT scan is in American Samoa, and the request has gone to the American Samoan government whether we can bring our cases to American Samoa to help with the diagnosis of our patients. So we hope that we will be able to do that with American Samoa to help us out at this time while we are awaiting the replacement of our CT scan. Earlier this week, we were able to hold an event to recognize, acknowledge, and thank all our partners that have provided COVID shots for us. The number for the shots needed to cover the population that needs to be vaccinated is 170,000. We have then received the full amount there from various sources. And we also understand that the age group between 12 and 18, they need the Pfizer vaccination. And we understand that in October, New Zealand will be able to provide the shots for that population component of Samoa. We're very thankful to all our partners who have worked, New Zealand, Australia, Japan, the US, and also through the collaborative work managed by our UN agencies. All their work has enabled us to receive the full component of vaccines needed by Samoa. So at the current time, we have achieved 80% of coverage for our first shot. We are close to 30% for the second shot. And with the rollout of door-to-door program by our health ministry, we hope that we will able to meet our targets in the very near future, and also especially with the Pfizer vaccination being available for our younger section. Late last week, you may have already heard through various media outlets, government has put the Attorney General and the Clerk of the House under suspension. And the reason for this suspension, and it's an interim suspension or a short-term suspension, that they have been both given the reasons why for the Attorney General, that I and the Cabinet feel that we cannot continue to work together. And then in the case of the Clerk of the House, why the Speaker also cannot work with the Clerk,
it's fundamentally issues around confidence because of matters that have happened during the electoral process and so forth. And in the interests of natural justice, both of these officers have been given a week to make their replies before the decisions are made respectively by Cabinet for the Attorney General and for the Clerk of the House by the Speaker sometime next week after we have received their answers. Finally, I would like to conclude this short bulletin by announcing that the Minister of Finance and the Treasury are now ready to table the budget for 21-22 to Cabinet later this week on Friday. This is an important development so that we can process a full budget and to lay that proposed budget on the table for Parliament's consideration in September. So we are very pleased that the Minister of Finance and the Ministry of Finance are now at a point where we can begin that process. So that concludes my short bulletin for today. Yeah, Manuel Afiafi Soifua.